In Madagascar's capital, my guide is taking me on a clandestine tour of some of the city's booming brothels. Hey, this menu is for two girls. Okay. This menu is for one girl. Okay. But as you enter, you're given a menu, but what's on offer isn't likely to feature in any good food guide. The man, that's... Prostitution is legal in Madagascar, but not for those under the age of 18. But here, no one seems to care. Une fois que vous arrivez tout seul, vous êtes un étranger. Le chauffeur de taxi qui vous ramène en ville va vous contacter en disant vous voulez une jeune fille mineure? Est-ce qu'une jeune fille vierge? Est-ce qu'un garçon? Est-ce qu'une jeune fille de quel âge vous voulez avoir? In the 90s, Madagascar's beaches and laid-back lifestyle enticed plane loads of holidaying European families. Now many of the visitors are sex tourists, foreign men and women on the prowl. C'est déjà au niveau de l'hôtel, organisé aussi avec des photos même si vous voulez. Une fois que vous arrivez à la plage là, c'est les propriétaires de maisons de location, maisons de passe qui vont vous contacter ou bien c'est les parents eux-mêmes qui vont vous contacter. J'ai une fille, elle est belle, etc. Angarako zegny Warda, za José 14 angala 15 ans. Tsy de mizaha tsy mianatra zay fa raha juste hoe manao plaisir am balade à la plage karaha igny zay mba mitaditady hoe isandisandian-tegna zay zahoagna vola. It's confronting to discover that many of Madagascar's child sex workers are encouraged by their parents. Sua and Warda are mother and daughter. Both are sex workers. Zanako amin'izay nianatra izy. Atao amin'izay za tsisy vola iposiako izy. Za amin'izay tsy miasa. Za tsy miasa igny amin'izay zegny décidé zanako hoe fa za andeha hagnano makorely. Fa raha zay nanjary nanginy feky za reniny. Tafara amin'izay zegny za reniny tsaiky igny amin'izay reniny Warda igny amin'izay. Zahavako zay nahita fidiram-bola aminany zay zahavako. Maro olo mikritika na iny zanakanao liberenao mandeha magnano makorely. When the neighbours gossip, Sua bites her tongue. She knows what her daughter does is shameful, but it puts food on the table. Mahazo vola direct zay magnano vivre anay, vangavary, angakaboka. Revinakahy zegny amin'ny amaray zegny. Mba tiako zegny botafita zegny mba zanako zay joroeko andavaniandro mba andeha andafy mba hita vazaha tsara zegny. Andeha izy andafy baka andegnanay le fanagnana karaha ataon'olo managna. Daily flights from Europe bring sex tourists to Antananarivo, Madagascar's chaotic capital. And the locals know what they're after. Eo amin'ny lafiny ara-vehivavy le niteneninareo dia mifazako. Dia lasa mitady. Le mitady indray zany any amin'ny lycée reny mandeha. For tourists with a taste for schoolgirls, Albert can help. He's not yet 18, but he's a pimp, arranging lunch hour meetings with girls fresh out of the classroom. Dia amin'ireny zany maka dia mandeha. Dia efa mamety an'le vehivavy alay koa zany misy contact ka, fa misy contact. Misy contact amin'ny lycée. Mora ka, mora tsinona ka raha vao resa-bola dia lina be izy. Dia mora tsinona raisy fotsiny izy avy eo. Za zay tsisy olo tarimy za. Za amin'izay nandeha taty zay fanody kamaradiko igny. Za amin'izay nagnano zay asa nataony teo. Nagniko fa akory atao an-tegna fa tsy nidirendreo fa tsisy mpikarakara. An-tegna fa tsisy kay. Mety feky ny natao.
Natalie is just 11, but is already a veteran of Madagascar's sleazy sex trade. She lost her virginity to an elderly sex tourist for the equivalent of $21. Nanengin fa ko maton tenga fa ci simtarimi. Nanging faking. It's here on the idyllic beaches of Nosy Bay, an island off Madagascar's north coast, that the child sex trade is rampant. Ponaka importer lo important raha ulu diaby amtika no sibehetu na tsapa karatwetin vazaha ty. Madame Florine is president of the Nosy Bay Sex Workers Collective. She's made herself unpopular by speaking out against child sex tourists. Zama henin satevandrozu. Valuan satevandrozu fa everindro fa izy koa fa misy vazama andeha caméra haveto karatotsika joyu. Everindro fa andeha critique raha ambatoloaka eto. Hoe tsy aviany touriste baka andafy andeha eto fa ty mandroboka business-nay. It's no surprise that in the grubby entertainment quarter of Ambatoloka Beach, bar owners and their customers don't want to be filmed. So I shot this video with a hidden camera. It was clear that at least half of the girls inside the bars were well under the age of consent. Satria le karaty zegny maviany mandroboka no aviany tanora zegny ilegny nagnano taloha zegny hitany madiniky tafara zegny. Officially in Madagascar, there is zero tolerance for sex tourists preying on children. Posters warn of harsh prison sentences for anyone caught engaging in sexual acts with minors. Hotels are obliged to report suspicious guests to the police, but the rules are easy to circumvent. Ro fa famille ro tianano aminao zegny magnano tous les moyens ro ezahandreo zegny tsy savain'olo igny anao atao vola zegny idiranao agny koa misy karaha igny zegny mangala chambre raiky tsy mangala raiky agabe fa angalangala ambanimbany sauter amin'ny la fenêtre ohatra manjary karaha mitsofotsofotra agnaty ala fo zegny milefa. It's not just young girls who are caught up in Madagascar's sex tourism industry, nor are the foreign predators all men. This is a trade that exploits both females and males. Goda jabingi mandai mambuli misara warning zingi kaya ko buka nang atizing banayita namang tafubuka amle rarek na ton karapuson zing. Just 16, Eric has already worked as a prostitute for 2 years. His clients, both men and women, have a taste for young boys. Eric earns in a month as much as the average Madagascan family can earn in a year. Le fanganovako le raha zegny hitako mba nampivoatra zazy mba normal aminakazy tsy karaha za tamin'ny taloha mijaly rabe mba hitako nisy fivoagna izy taminaka. Eric says the underage male prostitutes follow much the same routine as the females. They work the beaches, but on weekends they concentrate on the bars. Efa misy toerana zegny magnano lehilahy magnano magnangy tombela boîte karaha zegny igny zegny ahitagna ro. Misy maro namako magnano zo sasany petrapetraka vily presque vily ndraiky ro magnano zo. Ny farany ambany hitako zegny 13 ans 14 ans farany ambany. Madagascar's female sex tourists have their own networks in place. They arrive with phone numbers to call.
izy amizay zay micontact amindreo namako ato karaha mitady koa ke maro koa avy baka akagny amizay namako amizay zay micontact za navy ao rô ke karakory anao alotsika izy amizay zay mitonga za mandeha magnatona rô mandeha tany misy chambre-ndrô satria mitady patron zay baka magnano contrôle dia misava karapanandro tomi section In theory, Madagascar's authorities are trying to combat the child sex trade. I joined the local police as they made a patrol of the club area. Bonjour. It's early in the evening and there are very few people in the bars. While their intentions are good, Madagascar's police force is starved of funds. Here on Nosy Bay, where they can't even afford to fill up their patrol cars with petrol, checks like this are performed only once a month. Sarotro ny volagna izy tsisy na misy eto Nosy Bay fa dans les coulisses zegny fa tsy hita amin'ny place publique. Dia ny antony ma eo ny problème fantragna, eo koa ndraikindraiky le ray aman-dreny mety mandrisika satria with some parents pimping their own kids, prosecuting foreigners for sex crimes is difficult. Ia, iny fiaramiasa mo io mbiray ino lohasazy tsy rozany zay mamarara rô fa ny raha tiako ambara fo zegny le ray aman-dreny raha ohatra ka mahazo vola ireo tsy avy hiara-iasa amin'ny polisy mihitsy. Zay zegny ny isan'ny olana sedrenay efa lera rô tsy mahazo vola ireo milomay amizay ko mandeha aminay ary ndraikindraiky le vazaha ohatra fa loso eo zegny manjary manahirana zay am'le fampiarana le lalàna. Il a la police, il a les ministères de tourisme, il a le ministère qui protège tout ce qui est protection de l'enfant, le ministère de la population au niveau régional, etc. Tout le monde ferme les yeux. Jeannoda Randimbiarison, a social worker for UNICEF, says the Madagascan authorities lack the will to do what's necessary. Il y a les réseaux de protection avec le service public et service privé, et on dirait que c'est comme un réseau. Parce qu'à force de ne pas dire, à force de ne pas dénoncer, ça veut dire on est impliqué comme on est en train de protéger l'auteur, on est en train de ne pas tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ça veut dire qu'on est dans les réseaux. Ironically, failed by adults, it's Madagascar's young kids themselves who are taking action. Eduardo and Ernest lead a group called the Child Protection Brigade, and they uncover what the authorities fail to see. Karavazazan tonga ty manao an'izay dia zay mampitany mampilaza amin'ny tompony ndraiky trano polisy hoe misy vazary manaratra saiky tsy ampitoana ka ampitandremina zany reo dia ny tompony andraikitra indray zany mahakasika an'izay no mampitandrina andro zareo avy any amin'ny responsable ny tourisme zany. Many sex tourists rent private houses in order to stay under the radar. But they don't escape the attention of the Child Protection Brigade. Exemple amin'ny tragno zegny io vazaha mipetraka amin'io mba ahitany zegny le viavy misavidy savaka miboaka amin'ny lalana reto zegny ny zavany tsara ny zavany tiany zegny izy mipetraka amin'ny étaginazy eo ohatra zao izy mitsangana eo lera izy mizaha viavy zay mandalo eto zegny zany tsy tojirodo boaka amin'ny biara batolo akany zegny ka eny zay mandeha misambranazy izy tsy mandeha lavitra amezana fahalalagna zay ampianarigna zay ro. In their village workshop, Eduardo and Ernest devise strategies to keep young Madagascans out of the sex industry. Tokony vaolagna ataontsika amizegny amindreo tsy haiko tsy ampitogno zegny ohatra ampianarigna zao reo amezana fahalalagna zay ro mba tsy haiko mbola tsy magnazy amezana fahalalagna zay ampianarigna zay ro. By day, the workshop is the headquarters for organising patrols and making contact with child sex workers. Dia ino koa maraha azontsika andesina Pascal? Sa fiche de référence so misy tanora maraha? Ya, raha ohatra ka misy tanora zany toantsika hoe manana fahasahiranana ny zarana an'ity izy fiche de référence ty ahafahany hitondrany le fiche de référence any amin'ny dokotera.
Bon, zay donc. In one of the poorest countries on earth, the relative prosperity enjoyed by child sex workers attracts others to a job that's short on glamour but well paid. Même si on va faire les tapages ou la sensibilisation dans ce sens-là, s'il n'y a pas l'application de la loi à Madagascar, il n'y a pas de l'application de la loi, alors là tout le monde continue. Que c'est comme on est en train de faire le génocide de nos enfants malgaches, au détriment de nos enfants malgaches. Misy ny tsara fagnahy, misy olo tsara, misy ny ratsy. Za zay tiako mianatra ndraiky za bosana afaka baka, andeha université za, asa za mianatra ambassadeur na droit.